हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर वीक अनदर वीडियो। और इस हफ्ते हम कर रहे हैं ईद आउटफिट इंस्पिरेशन। सो आई डिड नॉट मेक एनीथिंग स्पेशल फॉर दिस ईद, सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना एक इंस्पिरेशन वीडियो की जाए। जो कि कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से स्टाइल किया जाए। सो आई एम वेयरिंग दिस रियली ब्यूटीफुल ब्लैक 3-piece दैट आई गॉट फ्रॉम मिरास। और इसकी बैक बहुत ही फंकी है एंड आई लव द शर्ट हैज़ एलिफेंट्स ऑन इट एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्लीक पोनीटेल. I love the dupatta of this. I think it adds a little bit of pop of color क्योंकि black जो है वो bland भी लग सकता है कभी कभार. So sometimes you need a little bit of pop of color. So I'm adding some really nice chunky jewelry जो मैंने Ayesha accessory से ली थी. And for an added pop of color I'm using my Hobo shoes which add a little bit of like green to the outfit, and I really like the whole look. I think it looks really wearable. This could be a day to night time outfit. Again, I'm using my bag from Rabia. They are an Instagram brand and they have some amazing handbags. Okay, so the next look is this purple poofy sleeve 2-piece. और I'm going to mentioning all the brands in the description, तो आप इसकी brand देख सकते हैं. Again, this is an Instagram brand. और इसके लिए I'm just tying a nice चोटी और उसको मैं tuck कर रही हूँ at the back of my head. Then I'm adding a little bit of jewelry to jazz up the outfit a little bit because it's a plain outfit, तो आप थोड़ी सी accessorize कर सकते हैं. Then I'm adding my black Zara heels with this outfit and again the same brand bag, Rida Rabia. And I think it adds a little bit of something different to the outfit. Okay, final look that I have is this kurti जो कि मैंने plaza से ली थी at talwar, and I'm pairing it with my Safinaz white ghagra. No, these are not ghagra pants, just like really nice shalwars. So I'm using really chunky earrings with this. I don't want to like use a necklace. I just wanted to use chunky earrings because I feel like a shirt वैसे थोड़ी भरी हुई थी. And then I'm just going with the top one. This small bang is by Swanky by Mahnoor, again an Instagram page, so you can check it out. I hope you enjoyed these looks. Let me know which one was your favorite and I will see you soon in my vlog. So till then, bye.